Please respond in the chat box if you can see me. Please respond yes in the chat box if you can see me. There's a chat box. You can see chat with everyone. You can see it. Yes, yes. Thank you so much for responding. No, I'm just muting all of you for the time being. Yes, thank you, Wilson. Thank you so much. Thank you for responding. Yeah, so I'm just muting your microphones just for the time being, so that there's no any other disturbance from anybody's side. Yes, Alan, thank you for responding. Thank you so much. Now, before we start, I want to tell you all some few things. This is going to be a very interactive session. I don't want to be the only one speaking whole time, and I want you all to communicate through the chat box. So we will use our chat box as a way in which we can actually communicate, and you all can ask your doubts if you have any in the chat box. We have more participants to enter into the meeting. So yeah, by the time, can you all just introduce yourself? I want you all to tell me your name. Yeah, I can see your names, but if anybody has entered with a different name, I want you all to tell me your name first and tell me if you're attending general or academic IELTS, or and where you're from. Okay, and I'd like to know if I'll have to continue the whole webinar in English, or if I can actually communicate for a word or two in Malayalam. So I'd like to know where you guys are from. So yeah, can you all quickly type down in the chat box your name, your place, and whether if you're trying academic or general IELTS. Please, everybody. Yeah, we're still having participants entering into it. Yes, Alan, can you introduce yourself? Alan is the name that comes pop-ups first. Yes, guys, please respond. I can't see any responses. Can you all please introduce yourself? Alan is from Tondupura. That's great. Great, great. And are you looking for academic or general IELTS? Academic. Wow, great. That's good. So which country are you looking forward to move into? Ireland. Wow, that's nice. Now, anybody else wants to go next? Nitin? How about Nitin? Okay, Wilson is from Kottayam and is looking for general. Thank you, Wilson. Thank you so much for responding. It's great to see you all respond. Linita, do you want to introduce yourself? So we're having Alan from Todupura and we have Wilson from Kottayam. That's great. We have a very good audience here today. Anybody? Nobody wants to introduce themselves? You guys don't want to interact? Are you guys a very lazy group who doesn't want to interact and just wants to listen to everything that's being said? Now, before that, can you all tell me if you want me to continue in English or do you want me to have the webinar in Malayalam? Please, can you tell me that as well? I want everybody to respond
Please, Linita, Nitin, can you all see a chat box? Please respond in the chat box, guys. English. Okay, English says Alan. Alan wants it in English. Okay, Nathan is on duty. All right, you can just type down. Linita is from Trishur. Trishur, yeah, all right. Thank you, Nitin. Thank you so much for responding, even if you're at duty. Thank you so much. I appreciate it. Linto is from Trishur. That's great. Oh, we have. Okay, Nitin is also from Trishur. Okay, we have uh, too many people from Trishur now. That's great. That's great. Okay, now I'll just introduce myself. My name is Aparna, and okay, Linto wants me to continue in English. Thank you, Linto. Thank you so much for responding and letting me know your requirement. Yeah, if you lose me anywhere, please tap down on the chat box and I can repeat the same. So it's all right, no problem. And if you're not able to follow my accent or my language, please do let me know in the comment box. We'll figure it out and I'll clear things for you then and there. We're still having candidates joining. All right, yeah. So I'll just continue with my introduction. My name is Aparna Prasad, and I'm an IELTS trainer. I'm an IDP certified trainer, and I've been training for around 3 to 4 years now, IELTS. And it's been really great interacting with a lot of students around the world. There are, everybody these days are learning or preparing for IELTS from different parts of the world, and it's great to see people interact with the language and having to develop a love for the languages. It's really great. Now we had a new joinee, Fahim. Fahim, can you introduce yourself? Can you please tell me where you're from? I hope I'm audible for Fahim. If you guys have any problem listening to me or seeing my screen, please do let me know. Please let me know in the comments, in the chat box, or you can even type it down in the WhatsApp group. It's completely all right. Yeah, and I'm actually from Edapalli. I'm from Cochin. And yeah, I'm from this place and I've been here for a very long time now. Yeah, that's it about me. And we'll be starting in a very few minutes. I believe that we have few more participants to join. Anyway, we'll be starting. So now this is a dream with New Light Study Abroad. I believe that everybody has their own dreams, right? Even I dream a lot. I have so many dreams of flying abroad, improving my career, stepping into writing. So many dreams I have. I believe everybody has their own dreams, right? Everybody, all of us dream about one thing or the other. Right. Everybody has dreams, I believe. Is there anybody who doesn't have a dream? It's completely all right if you don't have a dream as well, because I didn't have one quite since few years from now. I didn't have one. So it's completely all right if you don't have a dream as well, because it's okay not to be okay, right? Now, yes, I believe we can start. Shall we start? Are you all ready? I want you all to type ready in the chat box if you all are ready for starting. Please type quickly in the chat box. Type R in the chat box if you're ready. Ready says Linita, Alan, Wilson. Everybody are ready? Fahim is ready. All right. Thank you so much for responding. How about Linto? Linto, are you ready? Yes. Hello, that's me. Hi. I can see you. Yeah. All right. So we're actually starting now.
So, like I said, this is Dream with New Light Study Abroad. We are here. We are going to help you in your dreams, and we are actually here for you for whatever is your concern. Whatever may be your concern, please do let us know about all your concerns. Now, before we start the webinar session, there's something that very serious that I'd like to tell you all. That is. In our class, if you have any doubts regarding anything while you start the class, while you've joined and you've started the class, if you have any doubts regarding anything, none of your doubts are silly, none of your doubts are smaller. It's all important for all of us. So we're actually going to consider everything. So please do let me know or let the team know whatever is your difficulty. It might be your problem with trying to understand the pronunciation of listening, or maybe trying to read and understand the meaning, or not being able to frame a sentence. Whatever is your problem, none of it is silly. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലംസും സിലി അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലംസും ചെറുതല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ഈക്വലി അഡ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും പോവുക. ബട്ട് അൺലെസ് യു ലെറ്റ് us know, അൺലെസ് യു ലെറ്റ് മീ know എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. സോ വട്ട് എവർ ഇസ് യുവർ പ്രോബ്ലംസ്, പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് us know. Please feel free to let me know about it. No problem. Okay. Now, before we start, and I believe if there's no other disruption in my voice, if my voice gets disrupted somewhere, please do let me know in the comments. If it breaks, so please do let me know. Yeah, so we're always there for you with your dream. Now, next thing that I want to know is whether if you guys are a first timer, how many of you have written IELTS before, and how many of you are doing it first time? Please type first in the chat box if you're a first timer, and please type already done if you've already done IELTS, or if you've already attended the IELTS exam before. IELTS exams നേരത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അറ്റൻഡഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. അതല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. Can you all type that in the chat box now quickly, please? Everybody? Okay, Fahim says he's writing it for the first time. Ellen is doing for the first time. Lenita is doing it for the first time. Wilson, yes, everybody. I hope everybody here is doing it for the first time. And yes, that's me. Thank you so much, guys. Thank you so much for responding. I'm getting so much of responses. Thank you so much. Now, if you are a first timer, I completely understand you. Very first line. Okay, thank you, Tara. Thank you, Lintu. Thank you so much. Now, I'll tell you what all were my difficulties or what all were my thoughts when I first appeared for the IELTS exam. ഞാൻ IELTS എക്സാമിന് എക്സാം എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചപ്പം എൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും, ആദ്യമായിട്ട് ഷൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എന്താ പറയാ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക്. somebody is going to shave for the first time, so we are scared whether if we have properly applied the cream, or whether if the cream will give you some itching, whether if your blade is sharp enough to shave, whether if it's going to hurt you, whether if it's going to cut you, നമുക്ക് മുറിഞ്ഞു പോവോ കട്ടാവോ, എന്ത് ചെയ്യും, എത്ര ഹാർഡായിട്ട് നമ്മളിത് ഷേവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ. ആദ്യമായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള അതേ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് IELTS ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവും. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനും IELTS എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത്, ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ലോങ് ബാക്ക്, ഇറ്റ് വാസ് around 5 years ago that I appeared for my IELTS exam, but I had all these doubts with me. So I can completely understand what all are your difficulties. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടു സ്റ്റഡി, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ, if you can actually prepare the test, or if you can actually pass the test with whatever you have, how do I speak? Now, is my grammar going to be correct? Is the examiner going to laugh at me? I do not know where to start. Where do I study? What do I study? From where do I study? Where do I study is a question that everybody faces these days, because we have lots of YouTube channels. We have
so many people talking about IELTS. I clearly don't understand the idea, but there are so many people talking about IELTS. I'll just give you a very simple example. Suppose, let's say that my sister doesn't know anything about IELTS. And a sister, no? I have a sister. She doesn't know anything about IELTS. But if she has a YouTube channel, and if she decides that she's going to talk about IELTS on a YouTube channel, who is going to stop her? Nobody is, alle. And luckily, if a channel or if her particular video of IELTS gets some views, IELTS YouTube search. Everybody searches on YouTube and internet and everything. So what happens is, if she puts up some information which is not exactly correct, and if she doesn't know about it properly, and if the wrong information gets circulated, that can happen, right? It can happen. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ചാനൽ കാണും, നമ്മൾ ഉടനെ ആ ചാനലിൽ കയറി നോക്കും. Correct. So the information that you get can be misleading, can be true, might not be true. So you can't completely trust these YouTube channels, because which examiner is going to have so much of time to sit in front of a camera and figure out a video? I don't think anybody is. I don't think any examiner is actually having time for that. Do you all agree with me, or do you all have a different perspective? Do you all agree with me? Can you type yes in the chat box if you guys agree with me? Or if you guys have these same questions in your mind that you see on the screen, can you all type yes in the chat box? Yes, Ananda Krishnan feels that it's right. Okay, yes, says Ellen. Thank you, Ellen. Thank you for responding. Everybody else? I can't see anybody else there. Yes, says Wilson. Right. So I'm not asking you not to look at these channels, but I'm asking you not to completely only rely on it. It's not good, because you can be misled to somewhere else. Now, this is another question that everybody has in their mind. How to achieve best scores? How do you all think, or what do you all think that we need to achieve the best scores in IELTS? I want to know what you guys think. Whether if it's completely about knowing English very well, or your ability to speak very well. Is it that? Or is it your knowledge on the topic? എന്താണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത്? Can you all type quickly in the chat box what you all think? What is needed to achieve a good score? എന്താണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്കോർ കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ലാംഗ്വേജ് ആണോ? ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിച്ചാൽ മതിയോ? കോൺഫിഡൻസ് വേണം, പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം. Then what else is there? Knowledge and self-confidence, says Ellen. Moreover, skill of language. Hard work. Okay, Fahim says hard work. You need to work very hard. Fahim അടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് IELTS ഭയങ്കര പാടാണ്, ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് IELTS കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഫഹീം? I believe not just Fahim, എല്ലാവരും IELTS എഴുതാൻ പോവാണ് എന്ന് മറ്റാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അയ്യോ, IELTS അത് അങ്ങനെയൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാലേ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് IELTS ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ IELTS ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I believe everybody here might have come across this particular dialogue anywhere from anybody. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും IELTS ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ, അത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. Correct. Fahim agrees with me. Anybody? Linita, what do you say? Linita doesn't respond at all. Linita എന്താ പറയുന്ന? ലിനിത ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അഭിപ്രായമൊന്നും ഇല്ല. Now, this is a very big misconception that if you have a very good language എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് IELTS ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ, or there is a misconception that is there. It is not true. Okay, being an IELTS trainer for this long,
I will tell you guys, it is not true. I have had students who find it very difficult to structure a sentence. ഒരു സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായി ഈസിയായി ഫ്ലുവൻ്റ് ആയി ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So I've had different kind of students who've actually had different capacity. So actually നിങ്ങളുടെ capacity അനുസരിച്ചിരിക്കും and how much of hard work you're ready to put in. As I agree with Fahim, your 100% effort is actually needed to crack IELTS. നമുക്ക് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും you need to put in your hard work for your scores. I have not asked any of your scores. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സ്കോർ ആണ് വേണ്ടതെന്നില്ല. I have not asked till now. I don't want to know about it as well. Because ഒരു particular band wise നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ. I want all of you to score a band 9. I want all of you to score a band 9. It's not impossible. That's impossible. It is very much possible. Which is why we are here to help you. Okay, do you all agree with me? Now, do you all want നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്രയും എനിക്ക് അത്രയും വലിയ ബാൻഡ് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഇത്രയും മതി എന്ന് പറയുന്നവരാണോ? അന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ട്? Now, this is what you now see on the screen is one of my students' recent result and a recent atlas student in the result ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. How many of you want such a band score? How many of you want? Type yes in the chat box if you want such a band, if you want such a IELTS score. Type yes in the chat box if you all want such a band score. There's 8.5 for listening, 9 for reading, 7.5 for writing, 8.5 for speaking, and an overall band of 8.5. How many of you all want such a scorecard? Type yes in the chat box if you all want such a scorecard. Or yes, guys, come on. I want to see you all responding. Dijo, what do you think, Dijo? Do you want such a scorecard? Yes. Linita says yes. Ananta Krishnan wants it. Yes, guys. You guys are really good in responding. Yes, Linto and Dijo has raised their hands. Guys, there is a chat box down there. If you can see a chat box on your screen, please click on that and you can type down. Linto wants it. Okay, Linto said yes, too. Yes, all right. That's good. So now I've never asked your band scores or your required scores. I want you all to score the best. All right. So for that, you need to practice a lot. You'll need to follow a lot of instructions. So I'll be there and I want you guys along with me as well. Okay. Now, how to practice is self-training adequate. It is something that everybody has in their mind. ഇപ്പൊ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഇല്ലേ, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമല്ലോ. ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൽ. തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഡു യു ഓൾ തിങ്ക്? തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണോ പറയുന്നത്, അതോ എന്താ ഒരു ട്രെയിനർ വേണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്? ഡു യു ഓൾ തിങ്ക് ദറ്റ് preparing on your own can be easier than training with a trainer? What do you all think? Both. Okay. Another Krishnan thinks both is required. All right. Now, Alan, what do you think? There's Alan. Alan doesn't respond. Alan responded first and now Alan is silent. Is Alan okay? Alan, are you okay? Sorry guys, my throat is not pretty great, which is why I keep coughing in between. Now, it is really important Now, speaking is really important. Personal trainer is better than YouTube. Okay, Alan thinks a personal trainer is better than YouTube. Now, that is basically because of the reason that I already stated before, because you'll see a lot of YouTubers putting up a lot of information.
Now, what is right? Is everything right for everybody? എല്ലാവർക്കും ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കില്ല വേണ്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം ശരിയായി വരണമെന്നില്ല. പലരുടെയും റിക്വയർമെന്റ്സ് പലതായിരിക്കും. ചിലർക്ക് റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്, ചിലർക്ക് റീഡിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, ചിലർക്ക് ലിസണിംഗ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം. സോ എവറിബഡീസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ്. So we first need to cater all those, and only then it becomes easier. IELTS is actually easy. I don't agree with people saying that IELTS is difficult. It's not difficult. It's easy. But the amount of hard work that you will need to put in is really huge. Now, speaking is said to be a very important module of all the other modules in IELTS. IELTS നിങ്ങൾ ബാൻഡ് സ്കോർ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ ബാൻഡ് സ്കോർ എന്തായിരുന്നു, അതിലേക്ക് ഒരു ചായ്വ് ഓവറോൾ ബാൻഡ് സ്കോറിനുണ്ടാവും. സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈവൻ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് IELTS എഴുതുവാണെങ്കിലും ഓർ ജനറൽ IELTS എഴുതുവാണെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ ഡു യു തിങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കിംഗ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? It is because speaking is all you need to survive. നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ വേണ്ടത് സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലാണ്. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി അധികം ബംഗാളികളുണ്ട് അല്ലെ, വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഒത്തിരി അധികം ഉണ്ട്. അവര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മലയാളം എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല പഠിക്കുക, മലയാളം സംസാരിക്കാനാണ് അവർ പഠിക്കുക അല്ലെ. ദി ഫസ്റ്റ് ലേൺ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം അല്ലെ. ചേട്ടാ, ചേച്ചി, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങും, സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ്? അവർക്ക് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് എന്താണോ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർക്ക് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. വിച്ച് ഇസ് വൈ സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now, if you all stay till last, I'm going to give you all winning formula for speaking. Speaking in a winning formulas നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. But you will only get it if you stay till the end of the meeting. Okay, right? Speaking is very important because it is all that you need to survive. നമ്മളൊരു നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു, let's say we are moving out of a country into another country. Why is speaking so important? You have to go to a store and you have to get let's say you have to get a washing soap ഇല്ലേ, അത് ആ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഇന്ന സാധനമാണ് ആവശ്യം. Which is why speaking is very important. Do you guys agree with me? Type yes in the chat box if you guys agree with me. Is everybody, please type yes in the chat box. Yes, okay, Ananda Krishnan agrees with me. Thank you so much. Yes, says Lindo. Lindo agrees with me. Ellen agrees with me. Thank you, guys. Thank you so much for responding. It's great. Yes, thank you, Tasni, for responding. Tasni says yes. Great. Now, what do you need to speak well? What do you all think that you need to speak well? നന്നായി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? Yes, says Linita. Dijo says yes. Okay, Ellen says confidence. Dijo says skill. Okay. Okay, vocabulary. All right. Alan and Anantakrishnan agrees with confidence. Anybody else has a different view? Language says Muhammad Shalik. Muhammad Shalik, oh, that's quite an uncommon name. It's really good. I like it. Now, your mindset is what matters. Okay. Speaking is not about having language. It's not about having an accent. Now, first of all, let me tell you, IELTS has nothing to do with your accent. Your accent, your way of speaking, the way that you put up something has nothing to do with IELTS. Pronunciation method, accent, it does not happen. It does not. Nobody cares about it. It is all your mindset. എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യമായിക്കോട്ടെ, മേ ബി ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതായിക്കോട്ടെ, ഐ ആൻസർ ഇറ്റ്. കറക്റ്റ്.
അല്ലേ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലേ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്? Your attitude, exactly, Linto, it's your attitude. It's your attitude that matters. Okay, എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞാനത് ആൻസർ ചെയ്യും. അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഓൾ നീഡ് ടു ഹാവ് for learning IELTS. എന്തായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന essay question എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, സ്പീക്കിംഗിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, I'll answer it, whatever it is. Now, when you guys are preparing, ഇതിന് മുന്നേ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. നമുക്കൊരു ബാൻഡ് 5ലേക്കാണ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ ലിസ്ണിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, റീഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ ഏത് മൊഡ്യൂളും ആയിക്കോട്ടെ, ബാൻഡ് 5ലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ടൂൾസ് ഇപ്പൊ ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ? ടൂൾസ് ഉണ്ട്, പഠിക്കാനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും? എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക? ഇത് പഠിച്ചാൽ പാസ് ആകുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ പഠിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട്സും കൺഫ്യൂഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ ടൂൾസും ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. മേ ബി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അവർ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കൊണ്ട് തരും. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും? ഇത് പഠിച്ചാൽ പാസ് ആകുമോ? ഇത് പഠിച്ചാൽ ഈ ബാൻഡ് കിട്ടുമോ? ഇത്രയും ഡൗട്ട്സും കൺഫ്യൂഷൻസും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്സ് എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആകും എന്ന് നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ബാൻഡ് 7. നമ്മളുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആയി മാറണം. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കുമോ? ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്, then what is wrong? I have a very good trainer who instructs me properly on how to get a band. Your confusion is actually replaced by confidence, correct? ആൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, when you develop your confidence and you have particular skills to clear it, there is clarity of thought of what needs to be done to clear IELTS. Correct? നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ എല്ലാം നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് there is a clarity. What, how, when, എന്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് IELTS ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Now, reaching to a band 7, 7.5 is not, it's not never എന്നുള്ളതല്ല. It is very easy. It depends on your attitude. Like Linto said, it's all about your attitude. It's about your attitude and how much you're ready to put in. Okay? I hope all of you are ready to put in all your hard work. Right. Now, like I said, you have proper tools, but you don't have the required skills on how to use those tools. That's a failure. ഇല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മളൊരു കാർപ്പൻറ്റർ ആണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർപ്പൻറ്റിങ് വർക്ക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്കിൽസ് ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്കിൽസ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫെയിലിയർ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നറിയാം, ഏത് രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ ബാൻഡ് വരും നമുക്കറിയാം. സോ ടൂൾസ് പ്ലസ് യുവർ സ്കിൽസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി സക്സസ്. ഡോണ്ട് യു ഓൾ അഗ്രി വിത്ത് മീ? ടൈപ്പ് യെസ് in the chat box if you all agree with me. I want to know if you guys are listening to me or not. Type yes in the chat box if you agree with me. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസും അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സക്സസ്. യെസ്, ലിനിത അഗ്രീസ് വിത്ത് മീ, ഡിജോ അഗ്രീസ് വിത്ത് മീ, എലൻ, ഫഹീം, താങ്ക് യു ഗൈസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ്. ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് ടു സീ യു ആൾ റെസ്പോണ്ട്. നൗ, സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ആണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം അല്ലെ? എവറിബഡി ഡ്രീംസ് അബൌട്ട് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ്. ഈവൻ ഐ ഡ്രീം ഓഫ് getting into another country. I dream of Germany, or I even dream of Canada and UK and all. Right tools, exactly, Linto, that's correct. We all have this dream of studying abroad. Now we are here to make this dream of yours to come true. All right? Now, what is stopping you from IELTS? I want to know that first before we enter into the modules and all. I want to know what is stopping you from giving the IELTS exam. Is it grammar? Is it language?
Or are you just scared to do the exam? Everybody around you is just scaring you. Your neighbors tell you it's really hard to difficult, or it's very difficult to clear the exams. Your friends say it's quite difficult. Can you all tell me what is stopping you? What is your difficulty that you find, or your decision to write IELTS or go abroad? Now, what's stopping you? Please type what is your difficulty in the chat box. I'll tell you what mine was. I was very scared whether if I'd clear IELTS, because my most of my neighbors, they cleared IELTS in their second attempt, in their second or third attempt. But luckily with my hard work, I cleared it in the first attempt. As everybody were clearing it in the second attempt, I was very scared. I thought I couldn't do it. I was very scared to even start. I was scared that nee alkar kaliyako edittu kittilla antu kaliyako agane different problems in there. What is stopping you guys? Ningalku endana difficulty varna? Is it grammar? Is it language? Oh, are you just confused? Lack of guidance. Okay, we are here to guide you. I'm here. You can ask me whatever is your doubt. I'm always here. You can just type down a message in the chat box or in the WhatsApp group. It's there. Now, what else is your problem? Linto, Alan, what is that is stopping you guys? Sentence structuring is what Alan finds it difficult. Sentences structure cheyanano ado idea ulladu proper idea generate cheyanano buddhimutte Alan varunathu, or sentence make cheyanano, or is it wherein you're not able to generate idea? Okay, you're finding difficulty with sentence making. All right. Okay. Dijo says lack of conversation. Dijo, we're going to continuously have conversations, have speakings, have group discussions, everything in the class. Okay, we're going to do it. Okay, Linto is just confused. Aritilla, endanu prashnam illadu. It's okay. We are here. We'll help you out. No problem. We got your back. Okay, Lindu, it's completely alright to be confused. Not know what to do or എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. It's completely alright. നമ്മൾ വളരെയധികം blank ആയി തന്നെ ഇരിക്കും. That's okay. We are here to help you. So don't worry. Now, we have different modules for IELTS. We have listening test. Listening test is where I'm continuing. I hope I'm not boring you guys. Can I continue? Please type yes in the chat box if I can continue. Yes. Okay, thank you so much, guys. Thank you for responding. Now, the first module that we're going to discuss is about listening. We'll just run down through every module and I'll give you a winning formula for speaking. So don't forget that we are having a winning formula for speaking. All right. Now, for listening test, total you will have 40 questions. I'll just share my screen and you can see this is a sample listening test. You will get a question paper just like this. It has 10 questions in one section. Then another 10 questions in second section. Then 21 to 30, next 10 questions in section 3. Then the next 10 questions in section 4. So altogether, we have 40 questions in listening. You'll get a question paper. You'll have 40 questions in your question paper and an audio will be played. Or audio plays you. Okay? Approximately 30 minutes length or audio. Approximately 30 minutes. I'm not saying exactly. Okay? Maybe 20 minutes, maybe 25 minutes, maybe 30 minutes, but nothing more. So approximately 30-minute audio will be played and you'll have a question paper with you. You have to answer these questions in the question paper from the audio that you listen to. Am I clear? There is no negative marking. You get 1 mark for each correct answer. Your answer will not be a sentence. Mostly 1 word, 2 or 3 words of answers. Write 1 word only, which means you only have to write a word. Okay, is this clear? I hope I'm clear with everybody.
Is listening clear? Shall we move on to the next module? Right. All right. Then the next module we have is reading module. Okay. Reading module is not where you read loud. Reading module ഒരിക്കലും നമുക്ക് തരുന്ന പാസേജ് ഉറക്കെ വായിക്കലല്ല. അത് PTE എക്സാംസിലാണ്. ഓക്കെ, IELTS എക്സാംസിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പാസേജ്. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഒരു പാസേജ് കിട്ടും. അതിന് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് പാസേജ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് പാസേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ വി യൂസ് ടു ഡു ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്. So reading all together you will have 40 questions. You will have 3 different passages, 3 different passages ഉണ്ടാവും. ഓരോ പാസേജിന്റെയും ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അതായത് പാസേജസിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണം. Now for one particular passage you are going to get 20 minutes. It's written you should spend about 20 minutes on questions 1 to 13 which are based on reading passage 1. So this is reading passage 1. Almost 2 പേജോളം വരുന്നതാണ് reading passage 1. Then there are questions. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പാസേജിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇതിന് 20 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വി ഹാവ് 20 minutes ആൻഡ് വി ഹാവ് 1 hour ടോട്ടൽ. ഒരു പാസേജിന് 20 മിനിറ്റ് വെച്ച് 3 പാസേജിന് കൂടെ 1 hour. എങ്ങനെയാ 20 മിനിറ്റിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പാസേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം? There are tips, tricks and strategies. Now we have 13 different types of questions. Like you can see sentence completion as you see on the screen, true, false or not given as you see on the screen. Then there'll be heading matching, there'll be sentence matching, there'll be diagram completion, there'll be different types of questions. And now, to be precise, 14 different question types on the reading. 14 different questions under. And the strategy and trick used for all these 14 questions are 14. 14 different types of question. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിപ്സ്, ട്രിക്സ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. Now, I don't have a set of strategies with me that everybody has on YouTube or anywhere else. No. ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയ, എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയ എന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസും എന്റെ ടിപ്സും എന്റെ ട്രിക്സുമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോട്ട് വാട്ട് യു ഗൈസ് സീ ഓൺ യൂട്യൂബ് ഓർ എനിവെയർ എൽസ്. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ആയി തോന്നിയതാണ്. പല സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഓക്കെ ആയി തോന്നിയത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? സോ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട ട്രിക്സ് വേറെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ വിൽസൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽസന് സക്സസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്ന ട്രിക്ക് അല്ല അലന് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തേക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് വിൽസൺ ഓക്കെ ആവണം എന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ്, ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. So one or the other, there are different tricks to read to answer these questions. But for that, you need to tell me what your difficulty is at first. Okay? Reading language, namukku listening le pole thana same. We have 40 questions altogether. It will be divided into 3 different passages, which will have 13 to 14 questions in each passage. And total you will have 20 minutes for each passage. Oro passage nu 20 minute vechu 1 hour. I hope reading is clear. Does anybody have any doubts with reading? Anybody? Linita, do you have any doubt? Clear or no? Please type clear in the chat box if it's clear. Yes, clear. No doubts. Okay. So Linto, do you say that you have some doubt or doubt illa nano adu clear aitilla nano? No doubt. Okay. Thank you so much, Linto. Thank you. Now, next module is writing module. Okay. Our 4th module is writing module. Listening, reading. 4th module is writing. Writing എന്ന് പറയുമ്പോൾ
is different for academic and general. Writing ഒരു ടാസ്ക് അക്കാഡമിക്കിനും ജനറലിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. Now, academic എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ academic IELTS is chosen by candidates who wants to go abroad for academic purposes. Higher education വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവർ എഴുതുന്നത് academic IELTS ആണ്. Okay? General IELTS നമ്മൾ PR-ന് വേണ്ടിയിട്ടോ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നോക്കുന്നതാണ് general IELTS. Okay, so academic higher studies in ആണ് general move ചെയ്യാനായിട്ടാണ് country നിന്ന് വേറെ countryയിലേക്ക് move ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. Okay, now your writing task is totally for 1 hour. രണ്ട് ടാസ്കും കൂടിയിട്ട് 1 hourലേക്കാണുള്ളത്. Task 1 is report writing for academic students, and for general candidates task 1 is a letter writing or letter writing ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അക്കാഡമിക് IELTS ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് ഒരു ബാർ ഗ്രാഫോ ഒരു പൈ ചാർട്ടോ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനായിരിക്കും. ജനറൽ IELTS ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാനായിരിക്കും. Then task 2 is essay writing. There are different types of reports, different types of letters, different types of essays. ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരെണ്ണം പോലും വിട്ടുപോലെ everything will be covered. Okay, so you don't appear for the exam and you don't seem confused. No. We'll practice every different question that's available. Okay? So for writing, what is very important is a structure. Writing the structure very important. You will see lots of answers on internet. Google just IELTS essays kore questions kore answers varum. But now I'll tell you what, one of my students orike endha cheyidachingale oru website poittu band 9 nokka avaru ezhuditittunde aa website poittu adhe answer ezhudi vechittu vannu. Okay, the problem there is, how can you trust that website? Aa website athram credible aanennu egane trust cheyan pattum? IELTS inde assessment criteria വെച്ച് നമ്മൾ assess ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാക്സിമം ഒരു 5.5 പോലും ബാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ then again it's there for click. They get paid for the click, right? Which is why structure is very important. So in my class, you guys can take ideas and all from different perspectives. പക്ഷെ the structure that we follow should be my structure. Okay, strict ആയിട്ട് എന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ബാൻഡ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ് ഗൈസ്, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ക്ലിയർ? ഷെൽ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു അവർ സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്ക്? Sorry. Next is speaking task. Now speaking test is usually for 15 to 20 minutes. Depending upon the speaker, depending upon the examiner, depending upon the student, it differs. ചിലർ പയ്യെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കും. So the time taken for your speaking test is 15 to 20 minutes, maximum 20 minutes, nothing more. Okay, maximum of 20 minutes and nothing more is done. Now, for speaking, we'll move into the winning formula as I promised you guys. Now, speaking, knowledge ano language ano important? What do you think? Do you think it's knowledge or language? Type K in the chat box if you think it's knowledge. Type L in the chat box if you think it's language. Knowledge ano language ano namukku IELTS speaking la important aayittu vendathu edana important? Language. Did Joe says language? Okay, language. Linda says both. Okay, language madam, knowledge madam. Okay, Alan has a different perspective. Alan says language and confidence. Okay, that's good. Anybody വേറെ ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണ്, ഇതൊന്നും അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിബഡി എൽസ്? No, nobody else has a different. വേറെ ആർക്കും വേറെ വ്യൂ ഒന്നുമില്ല. Okay, now knowledge has nothing to do with IELTS speaking. Okay, logically speaking, yes, that is true, but not your knowledge in the topic. Or a particular topic, namukku knowledge undengil maatrame speak cheyavullonnuilla.
നമ്മുടെ വായി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാക്കല്ലേ, സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലേ? So knowledge alla, language is very important. Your ability to properly put out your what can you say, your ideas. നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്തണം. ഞാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്. ഞാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അതേ ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എത്തണം. ഓക്കെ. Now, we have 3 parts for your speaking. Speaking in 3 parts aanullathu. There is part 1 that is called introduction part. Part 1 ine parayunnathu introduction part ennaanu. 4 to 5 minutes aanu introduction part il nammal kodukka. Okay. Now, winning formula for part 1. This is winning formula for part 1. Please take it down if you guys want to. Ninge idu note down cheyanengil note down cheyidu vekkam. It's very important that you guys remember this. Okay. If you want, you can note it down. It's completely all right. So, speaking part 1, the introduction is where the examiner wants to know about you. Okay. Examiner, nammala patti ariyanam. So, examiner will be asking you questions to get to know you better. Okay. So, the questions asked will be name, your place, your who do you stay with, that is your family, your profession or whether if you are a student, then your interest. ഈ 5 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുക. Okay, these are sure questions. Okay, rest can be expected according to your answers. Expected questions ആണ്. You can't say ചോദിക്കും ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, depending on your answers. Okay, so first one is your name. So when a question is asked regarding your name, നിങ്ങളുടെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ listen very carefully and answer. Okay, you have to give your name as your name is given in your passport. പാസ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേണം പേര് പറയാനായിട്ട്. Okay, then there is who you stay with, that is your family. Okay, who you stay with, nammala family പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും next question. That is when question is asked about your family, you have to answer. അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. Okay, then it's about your profession, whether if you're a student or if you're working. പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ what are you studying, where do you study, or if you are working, where do you work, what is your position, how long have you been working there. Then your hobbies. So this is a winning formula for part 1. Name, your place, then who do you stay with, then your profession, and your hobbies, your interests. Okay, so is this clear? I hope it's clear for you. Yes. Then there is part 2. We have part 2. That is, we have section 2. Section 2 is called Q card. Section 2 ne vilikkunnathu Q card ennaanu. Okay, Q card is for 3 to 4 minutes now. Q card, a topic will be given and you have to speak for 2 minutes. Okay, you'll be given 1 minute to prepare and then you need to speak about it for 2 minutes. That is what is a Q card. Now for example, I'll just show you a Q card. Just a second. Yeah, this is what a Q card will look like. I hope my screen is visible. Describe a photo that you are proud of. Okay, this is what a question will be like. Describe a photo you're proud of. So that is a general question. And then you have specific questions below. Okay, or a general question, specific questions in Tanachanda. You need to prepare. You will have 1 minute to prepare about it and you will have 2 minutes to talk about it. In 1 minute, എങ്ങനെ prepare ചെയ്യാം, എന്ത് prepare ചെയ്യാം, ഏത് രീതിയിൽ 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം, എങ്ങനെ 2 മിനിറ്റ് എത്തിക്കാം. All these will be discussed in classes. We'll have clear classes for speaking.
So everything will be discussed. How do you generate ideas? How do you speak about it? How do you speak for 2 minutes directly? Okay. So all that will be discussed in class. Oh, sorry. I've just stopped sharing. Just a second, guys. Yeah. Now we have section 3. Section 3 is called follow up. That is, whatever is your part 2 topic, there'll be related questions. Okay. Part 2 questions in the related questions ആയിരിക്കും part 3 ൽ ചോദിക്കുക. Suppose that was about pictures, correct? So next follow up questions can be about why are people more interested in photography, or how are people developing more interest in photography these days? General questions will be asked for part 3. Part 3 is again for 4 to 5 minutes. Again, with part 2 and part 3, you need to have constant practice with a mentor who actually went through this. Okay? ഇതിൽ കൂടെ ഈ ഒരു വേയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനറിന്റെ ഹെൽപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ പാർട്ട് 2 ആൻഡ് പാർട്ട് 3 സ്പീക്കിംഗിൽ വേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ഐ ഹോപ്പ് സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവറിബഡി. ഇസ് ദർ എനി ഡൗട്ട്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Anybody, any doubts with anything? No, it's clear. All right. Thank you, guys. Thank you so much. Now, we are going to have a very quick quiz. Okay, quick quiz ആണ്. It's not നിങ്ങളെ knowledge ഒന്നും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കല്ല. It's just a very quick quiz. Now, part 1 in part 1 of speaking, I have discussed 5 points in introduction part. Introduction part ല് 5 points നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Can you all tell me what are those 5 points? നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ 5 points? Can you all quickly type it down in the chat box? Okay, your name. Then family, all right. Okay, your profession. That makes it 3. Occasion and hobby, right. So Alan has been listening to it the whole time. Thank you so much. Anybody? Nobody else know about it? Alan matra ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ആരും നോക്കിയിട്ടില്ല. All right. Thank you so much for responding. Now, it's very important that you keep on this dream. It's very important that you stick to it, work very hard, reach out to us if you have any doubts. Okay, now we'll have a quick doubt clearing session now. If you guys have any doubts, please type it down in the chat box regarding IELTS exams or regarding the classes. Please type it down. In the meanwhile, I'll be sharing a link in the chat box as well as in the WhatsApp group, which I request all of you to please fill it. Okay, I've shared a link which will lead you to a form wherein I want you guys to fill in your details. Yes, Alan, the fee structure and regarding the class timings. Please fill the form that I've put in the WhatsApp group. I will also send the group in the link right now. Okay, I've sent a link now. Yes, Dijo, I've sent a link now. Please click on the link and fill in your details. Our counselor will get back to you on all your doubts. So please click on the link and fill in your forms right now. Yes, Ellen, to know more, you can actually fill in the form. We'll get back to you. Right. So I believe that's it. We have actually completed everything. Is there any other doubts? Does anybody have any doubts? Anything? All right. Yeah. So that's it. I'll just post the link once more in the
in the chat box, and I've also put up the link in the WhatsApp group. So please go through it. Please fill in the form so that it'll be easier for us to get to you. All right, all right. Yes, Fahim, please fill this form. We'll get back to you for that. The team will get back. All right. Yeah. So that's it. Now it was really good having you all here. It was very good interacting with you all. Good to know you all. So that's it. I believe we can end up now. We can wind up. Shall we wind up? Is there anything else that you need to discuss? All right. Yeah. So thank you so much. It was great having you all here. Thank you so much.